On Saturday, Kingfisher East Bengal tried to bank on their X factor to boost the players ahead of their crucial AFC Cup semi-final second leg. On next Tuesday, in a unique move, the club had requested several former coaches and players to give Mehtab Hossain and co. a pep talk as they prepare for the match against Kuwait SC. East Bengal lost the first leg by 2-4 in Kuwait SC on October 2nd, scoring two crucial away goals after trailing 0-4. Marcus Falopa's team needs a 2-0 or a 3-1 win at Salt Lake Stadium to become the first Indian side to reach the AFC Cup final. In the Saturday evening, former legends like P.K. Banerjee, Amal Datta, Mandarajan Bhattacharya, Bhaskar Ganguly, Arun Ghosh and Dronacharya Syed Naimuddin were present to uplift the moral of the side. Let's watch what they say to Extra Time. ফলোপা যদি সেইভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে ওদের তাহলে ফলো পাবেই, এতে কোনো ভুল নেই। জানো না এটা দুটো গোল তোমার এমনি দিয়ে দেবে এমন সাপোর্টার। মোটিভেট তো যুদ্ধের আগে করতেই হয়, হ্যাঁ ওটা একটা আবেগ, বিশুদ্ধ আবেগ, ইমোশন, কিন্তু এর সঙ্গে যে খুব বেশি সম্পর্ক থাকে খেলার তা নয়। ওই আবেগটা কিছুক্ষণ থাকে,